Shall I compare thee to a summer's day? William Shakespeare. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's leaves that all too short are dead. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dim, and every fair from fair sometime declines. By chance, or nature's changing course untamed, but the eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death back thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou goest. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Student, today I would like to discuss Shakespeare's sonnet 18, Shall I compare thee to a summer's day? So let us discuss about the poet playwright William Shakespeare. You know, William Shakespeare was the great Elizabethan playwright as well as the poet. Shakespeare wrote both dramas and sonnets. So particularly I would like to discuss William Shakespeare as a sonneteer. So you should remember that Shakespeare wrote 154 sonnets. Total 154 sonnets. 154টা সনেট শেক্সপিয়ার লিখেছেন। So first of all, let me define sonnet. What is sonnet? The term sonnet has been derived from Italian term sonetto, means a little sound. The sonnet means a poem of 14 lines with definite rhyme schemes in iambic pentameter. There are two typical types of sonnet, one Shakespearean form and another Petrarchan form. You know, Petrarch devised his sonnet structure in two divisions, octave, that is the first 8 lines, and sextet, the second 6 lines. But unlike Petrarch, Shakespeare devised his sonnet pattern into 3 quatrains and a concluding couplet. What is quatrain? Quatrain is a stanza of 4 lines, and couplet is a stanza of 2 lines. So 3 quatrains and a couplet. The rhyme scheme of Shakespeare's sonnet is AB, AB, CD, CD, EF, EF, and GG. GG means concluding couplet that rhymes alike. So let us read the text of the poem, Shall I compare thee to a summer day? And in my discussion, I would discuss in detail to the text, word notes, and critical analysis. So, critical analysis and word notes. So first of all, let us read the poem in between lines. Shall I compare thee to a summer's day? So in the very beginning of the poem, Shakespeare puts a question mark. It's a rhetorical question. Shall I compare thee to a summer's day? The answer is no. So the poet himself hints at the answer that he won't compare his friend's youth and beauty to that of the summer's day. Thou art more lovely and more temperate. বন্ধু, তুমি অনেক বেশি সুন্দর, অনেক বেশি স্মার্ট। তুমি সামারের দিবস অর্থাৎ গ্রীষ্মের দিবসের থেকে অনেক বেশি স্মার্ট। রাফ উইন্ডস ডু শেক দ্য ডার্লিং বার্ডস অফ মে। যে গ্রীষ্মের ঝোড়ো বাতাস মে মাসে প্রস্ফুটিত যে ডার্লিং বার্ডস, বিউটিফুল বার্ডস, ফুলের কুড়ি, সেগুলোকে বিনষ্ট করে দেয়। অ্যান্ড সামার্স লিভ হ্যাড অল টু শর্ট আর ডে। কবি প্রথমেই বলেছেন যে সামারের দিবসের সঙ্গে বন্ধুর তুলনা হয় না। এই কারণে হয় না যে সামারের যে ডিউরেশন, স্প্যান, দ্যাট ইজ লিজ, ইজ টু শর্ট, মিনস টু শর্ট টু কম্পেয়ার উইথ দ্য সামার্স ডিউরেশন। Sometime too hot, the eye of heaven shines.
কখনো কখনো আই অফ হেভেন, এখানে আই অফ হেভেন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি মেটাফরিক্যাল টার্ম, যেটা অর্থ বোঝাচ্ছে সূর্য। অ্যান্ড অফেন ইজ হিজ গোল্ড কমপ্লেক্সন ডিম, প্রায়শই সূর্যের সোনালী রং আবছা হয়ে যায়, ম্লান হয়ে যায়। অ্যান্ড এভরি ফেয়ার ফ্রম ফেয়ার সামটাইমস ডিক্লাইন্স, যে এভরি ফেয়ার ফ্রম ফেয়ার, সো there are two uses of the same term fair. In the first term we mean fairful, or that is beautiful object, and second fair means the beauty of the beautiful object. By chance or nature's changing course untamed, by chance কখনো কখনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মানুষের সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যায়। বাট দ্য ইটারনাল সামার শ্যাল নট ফেড, এখানে আমরা দুটো স্ট্যান্ডা অর্থাৎ দুটো কোয়ার্টের আলোচনার পরে আমরা দেখছি তৃতীয় স্ট্যান্ডায় যাওয়ার আগে দেখছি বাট বলে আছে। এই বাট একটি গুরুত্বপূর্ণ একটি শব্দ, তার কারণে এখানে একটি আমরা টার্নিং পয়েন্ট, বাট যেটা শেক্সপিয়ারিয়ান সনেটে বলা হয় ভোল্টা, দ্যাট আফটার টু কোয়ার্টেন্স দেয়ার ইজ দ্য থার্ড কোয়ার্টেন দ্যাট ওপেন্স উইথ লাইন নাম্বার 9। এখানে একটি টার্নিং পয়েন্ট আছে বাট শব্দের মধ্যে দিয়ে, অর্থাৎ প্রথমে যেটা বলা হচ্ছে তার বিরোধী কথা নিশ্চয়ই বলা হবে এখানে বলেই বাট শব্দের এখানে গুরুত্ব আছে। বাট দ্য ইটারনাল সামার শ্যাল নট ফেড, বন্ধু তোমার চিরন্তন গ্রীষ্ম কখনোই কোনোদিন ফেড হবে না। এই সনের আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের জানা দরকার যে শেক্সপিয়ার এখানে খানিক বিরোধী কথাবার্তা বলেছেন। একটু আগে বললেন যে সামারের দিবসের সঙ্গে বন্ধু সৌন্দর্য তুলনীয় হতে পারে না, আবার এখানেই বলছেন যে তোমার মধ্যে যে ইটারনাল সামার রয়েছে, অর্থাৎ তোমার মধ্যে যে ইটারনাল সামার, সামার শব্দের অর্থ এখানে ইটারনাল ইউথ অ্যান্ড বিউটি। তার মানে এখানে আবার কবি পরোক্ষে স্বীকারও করে নিচ্ছেন যে সামার্স ডে একটি বিউটিফুল কি মেটাফোর হতে পারে, কনসিট বা উপমা হতে পারে, কষ্টকল্পিত উপমা যেটা কনসিট বলবো আমরা, সেটাও হতে পারে কি বন্ধুর যে ইউথ অ্যান্ড বিউটি আর সামার্স বিউটি, সেটা খানিকটা আবার there is a point of similarity between the two comparisons. Nor lose possessions of that fair thou owest, nor shall death brag thou wanderest in his head. এখানে কবি বলছেন যে মৃত্যু তোমাকে কোনোদিন কেড়ে নিতে পারবে না। মৃত্যুকে এখানে পার্সনিফাই করা আছে, ডেথ হ্যাজ বিন পার্সনিফাইড ইন দ্য লাইন when in eternal lines to time thou growest। এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আত্মবিশ্বাস কবি প্রকাশ করছেন যে বন্ধু আমি যদি তোমার সৌন্দর্যকে আমার কবিতার মধ্যে দিয়ে মহিমান্বিত করতে পারি, সে সৌন্দর্য চিরদিন অমলিন অম্লান হয়ে রইবে। অর্থাৎ আই উড লাইক টু ইটার্নালাইজ ইউর ইউথ অ্যান্ড বিউটি থ্রু দ্য পোয়েটিক লাইন্স অফ মাই সনেট। লাস্টে আমরা এবার চলে আসছি কনক্লুডিং কাপলেটে। So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this and this gives life to thee। এখানে কবি যেন একটি গ্যারান্টি দিচ্ছেন। গ্যারান্টি কিসের? যে বন্ধুর অমরত্বে, যে বন্ধু যতদিন মানুষ বেঁচে থাকবে, যতদিন মানুষ শ্বাস প্রশ্বাস নেবে, চোখ দিয়ে দেখবে, ততদিন মানুষ কবিতা পড়বে। যতদিন মানুষ কবিতার পৃষ্ঠপোষক হয়ে বেঁচে থাকবে, ততদিন তুমি কবিতায় মানুষের কাছে অর্থাৎ কবিতার পাঠকের কাছে তুমি চিরজীবী হয়ে রইবে। So you will be eternalized, you will be immortal if I would like to celebrate your youth and beauty in my poetic lines। এখানে লাস্ট লাইনে বলছেন so long live this, this বলতে এখানে এই কবিতা, পার্টিকুলারলি এই কবিতা, এই সনেট নাম্বার 18 যতদিন রচিত হবে, যতদিন মানুষ এই কবিতাটি যতদিন পঠিত হবে, ততদিন কিন্তু তোমার স্মরণে সবাই আসবে। অ্যান্ড দিস গিভস লাইফ টু দি, অর্থাৎ তুমি তোমার অমরত্ব পাবে কিসের মধ্যে দিয়ে? এই কবিতার লাইনগুলোর মধ্যে দিয়ে। মৃত্যুঞ্জয়, রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আছে যে মৃত্যুঞ্জয়, মৃত্যুকে জয় করবে। তাহলে বন্ধুর সৌন্দর্যকে মৃত্যুঞ্জয় করে রাখবে, অর্থাৎ চিরজীবী করে রাখবে কিসের মধ্যে দিয়ে? কবিতার মধ্যে দিয়ে।